Witajcie, której. Do Hadesa wróciłem trochę szybciej niż się spodziewałem. Ze względu na to, że wyszedł duży update. O, się to troszeczkę pozmieniało. Dlatego ja sobie wspomnę co będzie i kiedy. O nie, mapowanie przycisków jest zdecydowanie nie takie. Użyłem innego pada. To nie jest mój pad, którego używałem wcześniej na nagrywania. You have returned. Dora. Minąłem ostatnie dialogi, jak sobie pamiętam. Don't you have friends among the other shades, Dora? You could join them for some activity out there. It's picked up a lot of late. Foolish witch. Haunting this tent is a full-time obsession. We lesser shades can be a little single-minded. I guess kind of like mortals. Muszę pewnie, że łączyłem nagrywanie. Włączyłem, okej. Not just mortals. Denied. Zamknięte. Okej, czyli to nie The o crossroads hide the plans and movements of the nightmare-bringing witch and her compatriots. But for how long? For long enough. How can you be so certain that there are no more weavings taking place? That rather than the fates setting the course of our lives, there's no pattern anymore. Only... I never said I was certain. Only that I no longer sensed my sister's work. And it's a relatively well-honed sense. But I've also never been apart from my sisters like this. I feel unmoored. As though you don't know where you're going. To me, everything feels the same as ever. Present circumstances notwithstanding. How much control do the fates truly have? They are highly influential, I can tell you that. But can they force your every action, every thought? Of course not. You are conscious. It was your choice to speak with me just now. But the fates knew we'd meet. Precisely. The fated list. trzy moje pokonania KTB z arkanów. To mi się może nie udać. Wiem tylko tyle, że miało być nowe inkantacje. Kociołku. Miała być nowa I can broń. now trade some of my findings for more bones. I rybki mają... wyglądają już jakoś. Okej. Fair trade. Nie, wygodnie mi się używa wpisania przycisków. Rybki zostawię. Jak to wygląda? Nie ma ani jednego nektaru. Here you are. Be well. What to cast? No właśnie, nie mam kapliczki Hermesa, jest. Ten ciosem też się nie pojawił, jak Montregora. Jakie mam też ten wpływy... Też przyznam szczerze, niespecjalnie pamiętam, co się tu działo. The tactician brings ill tidings with an optimistic bent. Fine. And what news from the men of the Isles, if any yet survive? According to my confidants, they've all sworn in with Kronos, I'm afraid. Mortals, they often want whatever they don't have. Another golden age in this case. The promise of one. 'Tis a lie that spares their betrayal rather than a promise. They shall perish then by the wrath of the gods. And then their wretched souls shall hound us with renewed vengefulness. I've witnessed endless wars before, madam. So have you gods. How can we stop this? We cannot. Melinoe, however. Certainly you can, correct? I can and shall. Hey, Optymistyczny. you really went up there. They could have called for somebody with experience, but I guess I don't deserve it as much as I thought. W razie... I'm needed there as part of my task. Though they must miss you on the surface. So much suffering. Justice doesn't matter anymore. The mortals had it coming. Maybe we all did. Don't say that. Śpi... There. No, że doświadczona na środku. Ja się wkurzę, że to jest na trójkącie. W moim wypadku.
Here you'll grow strong. Dobra, wrócę chyba do tych ustawień domyślnych. Our garden flourishes. To jest dziwnie przebindowane. Nienaturalne dla mnie. The Arcana. I finally understand. Chwila, bo ja mam aktywne to chyba, nie? To mam aktywne? Przebudzenie aktywuje wszystkie 5 kart w dowolnym rzędzie. Tak, bo to mam aktywne. Okej, ale to mam nieaktywne, bo nie mam tego. Wziąć aktywne 3 karty. Okej, działa jakoś tak. Potrzebuję popiołów. Chciał olśnić ją, chciał ją ulepszyć. To nie jest takie złe. So that's it. Co jest No przyszło mi zupełnie nie to, co chciałem, nie? I see. Dziwne jest to ustawienie. So that's it. Czemu ty? Miała być nowa broń. The aspects of the nocturnal arms. Tak i tak, ale miała być w ogóle nowa broń. The last of the nocturnal arms. Jest. Adamant. Jest mi potrzebny. Czarny płaszcz. Trudno na to, że będzie więcej jeden odcinek z... Hold everybody. Silver Sister on deck. Zagramy na chrybusa chyba. Co to jest? Łopata. Priorytet cena kilo. Nie pójdziemy na powierzchnię. Something transpired with the silver puddle back there, I could tell, young one. You're doing, perchance, that of the fates themselves. I've revealed in the pool the aspects of the nocturnal arms. Not their true forms exactly, but different ones, with their own great power. Ah, the nocturnal arms. Your brother, he once used their counterparts, and those ones too turned into other stuff. Well, if you need to test your newfound strength, I'm here. I know it, Commander. The depths of the silver pool. Aspekt Artemidy. Możemy go wytworzyć. Okej. Aspekt Pana. Weźmiemy aspekt Artemidy. Grant me the aspect of Artemis. She knows her blades. Ja chcę go wyposażyć. Lim and Oros, awaken. Well, what was that? Teraz, który ja mam, kurde, wyposażony aspekt? The aspects of the nocturnal arms. My form. Aha, ten jest taki... No dobra. In shadow I serve, to shadow I return. Nie ma w kierunku... tego. A, bo ja tutaj, jak tego nie zrobię, musimy zrobić Scylę. Dobra, no to... To the mountaintop. Moonlight. I call upon the moon and draw you down. Another evening filled with possibility. I ride from dawn and cannot stay for long. I see your own night's journey has begun, so let us shine together, now and always. Behold my To light. jest... to jest fajne, trudne. Night bloom. Together we shine. My light is yours. Onward to your goal. Przyzwyczaić. Cutthroats. No tak jest. Tak, bo każda będzie miała własny aspekt i własne działanie. Zagreusa has captured the three fates. Preposterous.
A useless provocation. They answer to no god or titan. All it means is that what comes to pass shall not be their decision anymore. We ought to see it as an opportunity. Czary. To jest w moim wypadku chyba trójkąt. Taki... To jest fajne. Weźmy to. Coś się tutaj zmieniło. That barrier's back up. Tutaj chyba nie. Chcemy na pewno młot. Chcemy zdrowie. Chcemy raz Hefajstosa. Raz, dwa. Apollo, Hermes. Mama? Chyba tak. Zaczniemy od Hermesa. Bronze beaks. A to jest biblioteka. O to. Up there. O! A, ten! Nie mam spowolnienia na tym. Na czarach. Dlatego... The messenger. Tak, najpierw... To jest brąz. Okej, trochę nie wygląda taki wygląd. To jest mech. Co zyskuje mam? Okej. Time to leave here, Em, and we need you at the bottom of the underworld and the top of Olympus. 2 places at once, my sympathies. The trick is to move really, really fast. To jest chyba najlepsze. Możliwość uniknięcia tego strzału, który zostawia na twarz. I mam dwa odrzucenia śmierci. Ja naprawdę nie pamiętam, jak wyglądało. Death to the servants of Kronos. Perish. Powiem wam tylko, że jak... Dlatego pozbyłem się przewagi nie blokowej. To się wygląda. Another night, another Potrzebuję leczenia. Cyclops Polyphemus bars your passage, does he now? Don't know what good my light will do against the likes of him, though perhaps I can help get you there in one piece. Zasięg czarów, nie. Takie specjalne to będzie to. To będzie jaka tak specjalna. Jest jakoś z czaszką. Przy tym, nie rozumiem. Tak szczerze. Napiję się w prawo. Młot zapisać dla państwa. Welcome to the fine city of Ephira, Witchy. Most important thing to know is, whatever happens to you there, I cannot be held liable. I work weapons, not miracles. Dobra, co masz? To jest super. To też jest fajne. Żeby było lepsze. Żeby było wyższe jej rzadkości. Better. Bardzo dobrze. Ale niestety no nie jest. To idziemy do Harona. Ładyczka. Popiół... I've insufficient funds. O, nie mam luta. Here, little fish. Naprawdę mam dziwnie zadary porobione. Come back. Stwierdziłem. Skupiłem się na gadaniu. Ważny są model. The
reappearance of your wells is certainly no accident, my lord. All it took was the appropriate incantation. Little by little, we shall restore the old order. Nieźle. Did you enjoy your nap? You could have had my friendship, a couple of my sheep, but instead, you spit my eye. I have done no such thing. I merely need access to the docks. Yet you insist on getting in my way. Put yourself in my sandals. What would you do? You'd say, I don't like the way you're treating me. I am gonna eat you. You little... Śpi, nie pierdol. Sleep well, Cyclops. Co odrodzenia? Coś do przedstawienia? Co to jest? If once this was a pasture in which livestock grazed and roamed, now little evidence of this remains. Only the mud and half-burnt vestiges of a moor. Polyphemus should be tending to this place. Krzyżowieczki. Ja Maybe zmieniam I should chaos. switch. Można by zrobić. Skąd to w ogóle jest? Od narcyza. Okej. Jest wabna szarfa. Czy to nie jest ara? No właśnie. Weźmiemy Morosa. The pin. O! Done there. Wcześniej tego nie było. Fajnie, że się prezentuje. Zgadzam się, żeby minimum dwa odcinki, tylko nie wiem kiedy one wejdą. Fajnie by było, gdyby weszło jakoś teraz, ale... But all those ships out there are swift. Gdyby weszły jakoś po tym update'cie, ale jeszcze nie wiem jak to będzie rozplanowane. Bo z mojej perspektywy ten update jest wczoraj. Iciu! Are you lost, little one? Must want something to eat. This way. Need to get closer. Blaskets. Zdrowie nie byłoby lepsze. Teraz już nie będę wchodził. You dare. Chyba im więcej będę miał tych kamiennych, tak nazwa, żeby uziemić. The flame sigil. Tak, czyli to jest od chaosa. Nic tego nie to nic zadaje. You had a bad run-in with that wretched heiress on your way here, eh? Just great to know that strife herself is up against us now. And got her grubby little fingers on my rail of adamant. I ought to have kept the thing. Lepszy unik. To jest chyba Hermesa, nie? Lepszy unik. Tak. Ale plus 70 do wszystkiego. Weź. Oh my. Kosztem Hermesa. O! Next vessel. Mowa? Ikar, nie? Nie. Cersei's Island. Sand of Kilka. lake, silk of spider, tooth of shark. Behold that ancient isle on which a great enchantress plies her trade. Amid such flora and fauna as have come to welcome her as one of them. Please look welcome, Poppet. Though, forgive me that I have not invited you inside my little hut. Such hospitality I don't extend to anyone. And I make no exceptions, not even for you. Wydaje mi się, że jest ładniej ten model zrobiony. Nie jest taki kanciasty jak ostatnio. Madam Cersei, that is perfectly all right. And there's no need to explain. We all live in seclusion in our own way. What other way is there? With privacy comes peace of mind. I'm grateful that you understand. Of late, I share my simple home with beasts, but that is all.
This Isle of Aia is not mine, of course. Rather, it's my dear companion, and can be yours. Our Lady protect you. Thank you, madam. Iron. Oh, rybis. You're going to let me pass. Znikaj. Strasznie oberwałem. You'll soon be back for more, won't you? I wujek Paro. Siema mordzia. Salutations. Protected. Elis mnie prawdopodobnie pokona. Old Charon must have ample time to spare now that he isn't busy sending souls to their eternal rest. Although I do suspect that we can keep him plenty busy in service to us here. Chyba będę. Mam 7 dwudziesta. Okej, czyli zawsze minimum 50 damage zadaję. Elis. Nie chcę bardzo cię bić. Hey, hey. Ja nie przeżyję tego. Isn't this great trouble? Now, before I shoot you all to hell, I just want us both to take a moment to breathe, relax, really just appreciate all that we have. These senseless fights with you, I cannot rightly say I appreciate them at all. Though, at least the moon is beautiful tonight. That's the spirit. Now, how about we stain that pale glow of hers in blood and ichor, huh? And we'll let the sea drink its fill for good measure. Ow! That's right, Miss Perfect. Go on home and cry. Perhaps you are the cause of all this strife, not strife herself. Elis zawsze jest winą niezgody. Get out of my head. Hail to you, witch A of the to kto? crossroads. It gladdens me to see Selim. you, Hecate. I have observed the stalemate upon Olympus holds, although the Titan Kronos musters forces in Ephyra still. Shall I continue monitoring them? Yes, Selene, do. Blasted Ephyra is the closest exit out of here. Do you suppose they are prepared for a single assailant to weave through their ranks? The Titan's forces are somewhat in disarray. Thus, no, I do not think they are sufficiently prepared for one of us. But I shall watch and make certain of it. For now, I must be off. Together we shine. Farewell. Together we shine. O, większa przejmoność z Gai. Co to jest? Odkryj wzmocnienie strony sadzawcy, aby jeszcze bardziej ulepszyć każde narzędzie zbierackie. Okej. This should help. Knight's craftwork, you revealed yourselves to me. Your true connection to the earth, I see. Zobaczymy sobie, co ja tu mogę ulepszyć i z jakim kosztem. Tutaj nic. O! To może być fajne. My
My choice is hereby made. My path is set. Z kim pójść na ryby? Felt your words. Gdziekolwiek to jest de facto. A tutaj... Z kim pójść na ryby? Moroz jest zajęty. Może snem? Nie ma nem. A, nem? Oh, hello there, my friend. I happened to see the boatman sculling down the Cocytus, presumably to you, for he had all sorts of supplies. He was generous enough to offer me passage, whether he knew it or not. Great to see you here and welcome, Arachne. I'm certain Charon doesn't mind such a courteous stowaway. Is there anything we can do to make your stay with us more comfortable? No, thank you. I don't intend to be here very long, especially since the boatman is my ticket home. I'll just make certain all my silk here is patched up and then be on my way. Be well, won't you? You too. Something for me? A, bo ja zamówiłem 8 kryzysowego pyłku. Zapomniałem, co ja pozamawiałem ostatnio. Ten koszmar jest mega wielki. Nevertheless, I feel as though I ought have been there, brother. Perhaps I could have protected them as was my charge. To think the fates themselves may have denied me the attempt. It's discomforting that I may never know. You have every reason to be angry. I'm angry too. Nonetheless, I'm grateful that our paths have intertwined again. Be safe, Charon. Ready to come out? Ah, that's a nice touch. Skończyły mi się nasiona. Drink of the earth. During a recent voyage, I found Circe the Enchantress on her little isle, evidently safe from all the turmoil at sea. Don't you two know each other fairly well? In life and death, we can but strive to know each other well, goddess. Though I knew Circe, just a bit, at least. As casual acquaintances is all. Why do you ask? Oh, just in case you wanted me to tell her anything when next we met, as she may be providing some assistance when I navigate the Rift of Thessaly. No, no need to tell her anything. Best keep your focus on the task at hand. Noted. Tu wiem, że coś mogę wziąć. Here comes trouble. Wypij dalej. More of this filth. A, dlatego te drzwi były zamknięte. Bo nie miałem blokowanej rzeczy. Okej. Liquid lamentation flows through the river Cocytus. Yet even in such hopeless waters, certain creatures learn to live and thrive. I do sense some of them want out. Czy ja jej dawałem nektar? Nie pamiętam masz. Look, I do want you to feel welcome here and safe. It's not just something that we say. All of us have lost something here. May this gift of nectar show my words are true. Wow, made with real golden apples. Thanks, babe. You're the only one who's made a real effort to bring me into the fold. Say, why don't you take this? It isn't much, but I've been holding on to it in case I found a friend. Oh, this really isn't necessary, but, thanks. Czyli ja nawet nie na zasadzie tak trochę megary z jednym, tak? Że blokuje, ale nie do końca będę że będzie tego chciała. Is this what you want, Eris? To have our aimless clashes, only then to sneer at one another here again and again? Such a worthy cause. Who are you to say what makes a worthy cause? 'Cause yeah, I happen to be quite all right with everything. It's genuinely been a real blast. You're unbelievable. Thanks, Trouble. A z tyłu nie mogę łowić ryb. Ale kater? Kater mogę. Idziemy na rybki. Care to accompany me to the riverside? I do wish to see firsthand whether your skill at fishing has improved, yet unfortunately I have other matters that...
A Eris nad rzekę jeszcze nie zaprasza. Tak dobrze się nie znamy. Teraz tak. I should be able to increase my grasp. I see it now. Szansa na unik jest mile widziana. Bardzo mile widziana. Wypełniona przepowiednia, okej. Tablica pokoju. Tej nocy istnieje 50% szans, że raz uzyskasz zagubiony cień plus 1 żywioł powietrza. Kilo w ogień. Szpadel ziemia. I wędka woda. And that, my disciples, is the true meaning of life. Saw effect. I polecimy aspektem Thanatosa. Nie, to pasuje. Grant me the aspect of Thanatos. Kosa. Czy mogę ją Nie mogę go ulepić. O, aspekt Harona w ogóle to jest. Za mało pereł, żeby go zrobić. Zmieniły się materiały. Wydaje mi się, że perły nie były do... Potrzebuję koszmaru. Okej. Tu nie mogę. Ani Morosa, ani Eus. To Morosa brakuje mi brązu. Okej. No tutaj też tyle te Artemidy. Brzmiały fajnie, ale nie są aż tak dobre. Aspekt Pana pewnie będzie lepszy. Aspekt Momosa. Tutaj zrobić na kosturze. A na czaszce Persefony. Ten aspekt Persefony i tak mogę sobie zrobić, bo jest tak. Save the queen. Co mi teraz da to przeklęta przepowiednia? Ona jest wypowiedziana czy wypełniona? To jest różnica. Will this truly come to pass? Aha, co? The depth of your understanding has no end. Tu jest. Ulepsz dowolny aspekt do rangi piątej, przepraszam. Piątej aż. Tą Artemidę ulepszoną mają ją na drugim. No, na trzecim. Czyli po prostu nie ma już fizycznie tej karty, która umożliwiała po prostu takie... Gdzie jest odejść? Tu. Po każdej potyce. Aha. Czyli taki glass cannon bardzo mocno się zrobić i zaczniemy to brać. Nie jest taki złe. Co to było czyje? Artemidy. To jest Herkules. Kogo mi brakuje w takim wypadku? Ty mówisz czegoś z powierzchni. Prawdopodobnie Echo, Hadesa, no i tego nowego boga, który ma być pokazany. My disciples, they were given quite a fright when that pitch black stone there suddenly lit up. You know what it is, do you not? A shard of purest darkness from the depths of chaos. In its countless facets, countless outcomes, perhaps none of which the fates have preordained. Yep. Nie, czaszką nie. This one. Wykonujesz atak szybciej, a każde trafienie zapewnia śmiertelność do czasu otrzymania przez siebie obrażeń. Tymczasowe premie do szanse trafienia krytyczne zdolnościami maksymalnie 13%. Zyskujesz prawie do mocy ataku oraz zdrowia na aspekcie Melinoe. Okej. Czaszka Persefony. Atak specjalnie jest wzmocniony. Obrażenia twoich czarów mogą przedłużyć jego działanie. Atak specjalny to jest to chyba. Nie lubię tej czaszki. Ja chyba skończyłem pierwsze z powierzchni, ale nie jestem fanem tej broni. This is my path. Known Heck a while, and don't envy either one of you. She couldn't just send you off to deal with Gramps before you were ready. You must have hated having to wait. I know I do. Wrogie pociski poruszają się w wodzie. To jest typowo od Eris. Będę musiał mieć nadzieję na te dary z prędkością ataku. Właśnie. Co ja dostałem od ciebie? Mniej many zużywam. No pradziecku chaosie to nie jest takie dobre.
Mam też inne animacje na atakach, to jest częściowo. Okej, już nie mam tego aspektu. Zmienili atak na toporze. Wcześniej tak generowałem sobie tarczę odbijającą te pociski. I can use this. Remember how I said that we don't ever fight with one another on Olympus, little niece? Well, that might have been a slight exaggeration on my part, but I stand with Hera on this one. We think your efforts are best spent up here. Taki specjalny, na toporze za specjalnie nie będę polegał. The tides come in. Hephaistos, Celuna, Hestia, Młot. Nie pamiętam imienia tej wiedźmy i serca. Should put a dent into that barrier. I heard the latest, Witchy, that you're headed for our mountain tippy top. Just don't expect warm welcomes when you get here, as we are a bit preoccupied right now. To sobie bądźcie. Jakąś premię do zdrowia w oparciu o twój limit many. To nie brzmi tak źle. Should head back out. Cześć. Go about your business, sister. I'm on the job. Tylko ty. Clear. Of you. No i się ten atak na specjalny z tą kosą tak zakręca. A moon drop. Przegrałeś, braciszku. Let us together shine this night, O moon. The Cyclops Polyphemus, whom you faced, once hid within a cavern not even my silver light could reach. Now he has taken sides with Kronos. Too many rise against the gods. Jestem ciekaw, kiedy dostaniemy interakcję polipem odseł. Nie ma leczenia. Kuźwa. W dużym obszarze. To jest zbyt wolna. O, z kolei. Że wszystko inne porusza się 50% wolniej. Weźmiemy to. Together we shine. Raz, dwa, trzy. I grzybka. I know what you are, you bloody witches. One foreign word, one finger-wagging gesture directed at me, and I'll squeeze you till you pop. That won't be necessary. Though I would know how came you to feel this way about us bloody witches. How many have you met? 2 questions too many. The more you know, the more you can manipulate. Now off with you. Peace. Kochany jesteś. Wydupiej do góry. Jest trochę szybsze ten atak na dostaliśmy z tobą to prawda. Zresztą ten atak Melinoe daje dodatkowe zdrowie, więc...
think not. The city of Aethera burns, but it's not entirely my fault. Flames are like a tool, I suppose. One of those things requiring precaution on one's part. Lose something in a fire, sorry, can't help you with that. Nieuchwytny cel. No. Musiałabyś dać ze 3 razy tyle. Za każdym atakiem razie wrogu odzyskujesz manę. Weźmiemy to. Getting warmer. Charcoal. A bit of this. To the purse. Peace, sorceress. How long have you resided here, Lady Medea? I thought all our forces fled once the city was overrun, but you seem rather comfortable. Oh, yes. All the death and panic made for many vacancies. I slipped in through the shadows soon after the city fell and remained, practicing, observing. Great Hecate has eyes upon the surface everywhere. Wydaje mi się, że ten model też jest taki bardziej szczegółowy, nie jest taki rozmazany. Kiedy wróg dołączy do podtyczki, otrzymuje losowy damage. To czy 5% szans, że się wyleczy od 10 zdrowia. Wolę ten damage. Szczerze. Daj mi taką odpowiedź. Thank you. Let none stand in our way. Czego się bijesz? Nie ma rybki. Zdrówko. Mana. I have something for you. You must have sensed it was my blessing you received, young lady. That energy, that electricity. Why, I'm afraid there's just no hiding it. Thunderous. May moonlight guide us. To sprintowanie wokół wrogów i sprawianie, że obrywałem swoje najlepsze, co może z takich nisko poziomowych You czarów. heard that, didn't you? You know who's disrespected me like this? Nobody. Nobody took my sheep, took my eye. Pytałem o Odysseusza, nie? Yes, well, sometimes we've no one to blame but ourselves. Nobody's gonna pay for all that someday. But you're gonna pay right now. Metaphorically, I mean. I'm not gonna take your money. I'm just gonna eat you. What's that? Wake up down there. Some of this. This town's trolling. Tym razem bez stracenia odrodzenia. Niestety w poprzednim podejściu na sztyleta się nie udało. Zdążył mi zabrać zdrowie. Żuli mały.
Dostaniemy z tym 50%. Try another one, maybe. Tańsze zaklęcia, tylko teraz tak. Na kogo się podmienić? To jest od Medei. To jest od Arachne. Arachne nie ma za bardzo sensu. Narcyz? No niespecjalnie. Cebulka od Dory też nie. Moros? No chyba Moros. Jest tak najskuteczniejszy. Unfortunate livestock residing with the ravenous Cyclops seem to be unaware of the conditions under which they graze about and wander. Not exactly lost, at least. The one they have to guide them is asleep. Done. I found something. Mine. Just a little night sea journey. What's to fear? Czego się bać? Nie wiem. Charybdis. Weź za mną podążaj. Kisiu. Take me away. Stój tam w tym ogniu. Doskonale. You have this, Melly. I see you. It's Auntie. Hey, Melly. Pojawiłeś się, Tomasz. You can fly wherever you want now, but I'm glad you didn't go so far I couldn't catch up. Here, in light of your godlike wings, a little gift. Oh, come on. Just because I've been flying around near Olympus doesn't mean I get to feast like I'm from there. But maybe with your permission, hey? You know what? I've got something for you too. Is this one of your inventions? Amazing. Thank you. The wretches on these ships don't have their wits, but they hit hard. I know you're good and everything. Better than good. It's just... if things go bad, what happens to you then? The first thing Headmistress taught me was how not to give in. If my strength is failing me, I use it to return to Shadow whence I came. Almost a reflex at this point. And then at the crossroads, you're up and about by the following night, raring to go. Too bad you can't return to Shadow back to where you left off. Skoro 10 mocy, koszt 20 many zyskujesz, zdolności rozróżniają plus 10. Kolo! Dlaczego wszystko ma w sobie karę? Dobra, wezmę to. Here you go. Thanks. Bye. Nie. Masz szansę na uniknięcie ataku. Podwójna skuteczność w przypadku podpalonych wrogów. Też 6 do 12%. Wpłaty dodatkowe szybsze palenie. Przecież pierwszy podejście mi na 2 razy. Gone all this way, my lord. Zdrowie czy ulepszenie randomowego? Zdrowie. As the black flagship sails closer to the shore, the Princess of the Dead knows well that whatsoever strife she has experienced thus far this night is about to get worse. Oh, I waited eagerly. Mam 244 zdrowia, 2 odrzucenia śmierci plus brosza Morusa. No jak ja tego nie przejdę teraz, to się zdenerwuję. Delikatnie rzecz ujmując. Looky who.
The trail to the mountain's closed, in case you hadn't heard the latest, babe. How's this? All right, fine. Got you. Need to recharge. More. I've had it. Eat this. 10, 9, 8, Just die. 6, 5, 4, 3, 2, 1. That does it. Now. Whoa, fail. One for the both of us. No, no. Tyle mi go nie brakło, no. Ale może został znerfiony, dobrze wiedzieć. Wherever you may voyage, strife shall follow in your wake. Strzeli mnie coś, biorąc pod uwagę, że kurczę, no to Eris blokuje przejście do nowego tego. Not gonna lie, Mel, sometimes I wish I had a big important task. Not that floating isn't one. You know my stance on this, Dora. You need to get out of this tent. You're very talented. I've never met a shade that speaks like you. Ooh, I can talk. Makes me so special. I'm sure any lowly shade could do it after being stuck here listening to you people long enough. I'm glad you did. Nie ma znowu, ale czas kolej już tu Hey, jesteś. babe. I really thought you had me that time, babe, but I guess not. Maybe later. You must be mad you can't get back at me right now. Jeden atak mi braknął, dosłownie. I wouldn't break the peace here even if I could, Eris. But you really test my self-control. When next I see you at the edge of the rift, I'll not hold back. Ooh, she's angry. Just the way I like it. Będzie trzeba zmienić broń. Another failed attempt. About ready to give in? You don't have the fire. This isn't personal enough for you. Isn't personal? You don't see my mother around either, do you, Nem? Nor my father, nor my brother. Kronos took them all. I lost more than my mother, too. And I knew mine. What's yours to you? All you ever did was fall out of her womb. Silence. Back in one piece. I encountered mighty Heracles on the surface. No mistaking him. Though I thought he was dead. He seemed very much alive. On the outside, anyway. And still in service to the gods. The great Heracles. That's a complicated one. Part man, part god, part monster too, perhaps. The rules of death don't quite apply to him.
What did he want? He give you any trouble? He was quite brusque. Told me to stay out of his way. Sounds like he has a task of his own. Maybe Olympus isn't counting on me to succeed. Don't take it personally. You have wise relatives and ruthless ones. They may not like their odds hinging on any one individual. And do watch yourself with Heracles, Aye. Melinoe, I was curious to see if you would consecrate the altar of ashes on your own. It ought to be further attuned to you as a result. The secrets of the Arcana nearer to your grasp. The altar is the threshold through which we all pass, going to and from these crossroads. A gateway to the past, present, and future. I know it isn't mine alone. It's ours. Correct. On all three Must be an incantation that can help. Czekaj, nieco? Uskok to jest kaliński. No to lecę z drugiej. Dużo rozumiałem z tym. To nie była łacina raczej. Ja mam nowe nasionka. Mandragora! Super, zastanawiam się skąd ją wziąć ostatnio. Bo jest mi czegoś potrzebna. Dzięki za uwagę i widzimy się w kolejnym materiale. Na razie.